zaburi nshya. Amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. Amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. Amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. urihebye ukutse umutima, nta byiringiro by'ejo ugifite, ugeze aho wibaza niba Imana ikuzi. Urababaye nshuti, ugoswe n'umwijima, urihebye ukutse umutima, nta byiringiro by'ejo ugifite, ugeze aho wibaza niba Imana ikuzi. Urababaye nshuti, ugoswe n'umwijima. Hari imigisha Imana yaguhaye, uyibare ntusige n'umwe. Ni myinshi yo gutangaza, ni myinshi yo gutangaza. Hari imigisha Imana yaguhaye, uyibare ntusige n'umwe. Ni myinshi yo gutangaza, ni myinshi yo gutangaza. Satana kwereka ibibi byakubayeho, kwibagirwa ibyiza byinshi Imana yakoze. nyamara subiza amaso inyuma wibuke. Izuzi n'izutazi ikubereye maso ntiwuninjira. Satani Ibibi byakubayeho, kwibagirwa ibyiza byinshi Imana yakoze. nyamara Subiza amaso inyuma wibuke. bari intambara, Izuzi n'izutazi ikubereye maso ntiwuninjira. hari imigisha Imana iguhaye, Hari imigisha Imana yaguhaye, uyibare ntusige n'umwe, ntusige n'umwe. uyibuke. Myinshi yo gutangaza, ni myinshi cyane, myinshi yo gutangaza. bari imigisha Imana iguhaye, Hari imigisha Imana yaguhaye, uyibare. ntusige n'umwe. Ni myinshi yo gutangaza.
bwiza bw'Imana. Oh, being in the glory of God. Ni byiza kuba mu bwiza bw'Imana. It is good to be in the glory of God. Ni byiza kongera kwegera Imana kandi. It is also good to draw near God. Hallelujah. Amen. Turi mu gihe cy'umusaruro. We are in the time of harvest. Imana iguye gusarura. God is going to harvest. Imana iguhe gusarura. God is going to give you a harvest. Hallelujah. Amen. Imana iguye gusarura byinshi muri uyu mwaka. God is going to give you a lot of harvest this year. Sarura imitima y'abantu benshi. You are going to lift the hearts of many. Usarure imitima y'abantu. You are going to harvest the hearts of many. Imitima y'abantu ikizwe, ubugingo bw'abantu bukizwe. Many people are going to be saved Mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. Twari tugize iminsi tuganira inyigisho We had spent some time talking about some teachings zijyanye n'ibisebe. about the wounds. Ibisebe nk'imbogamizi ituma tutagendera mu bwiza bw'Imana cyangwa se mu ishusho y'Imana. Wounds are hindrances that stop us from going in the likeness of God. Twabonye ibisebe biterwa n'umuryango. We saw wounds that are made by the family. Hanyuma tubona ibisebe biterwa n'inshuti. Others are inflicted by friends. Uyu munsi turaganira ibisebe biterwa n'ubukene. Today we are going to talk about the wounds that come as a result of poverty. Nibishoboka If it is possible, ku wa kane umunsi w'umutuzo on Thursday, that is Silence Day, tuzaganira ku bisebe biterwa no gukorerwa akarengane, injustice cyangwa se no gutakaza uwawe wo ku mutima. if it is possible, we are going to talk about the wounds that come from injustices and losing a loved one. Tuzagerageza kubirebaho. We are going to try to look at that. Rifuza ko tubirangiza iki cyumweru. I desire that we would finish this week. Reka mbabaze. Let me ask you, Izi nyigisho zirabafasha. are these teachings helpful? Imana ishimwe cyane. Praise God. Ni byiza iyo abantu bafashwa ni byiza. When people are being helped, that is good. Mwumva iyo mudafashwa twahindura izindi nta kibazo. If you feel that you are not being helped, we can change. Ariko ndagira ngo umuntu yamenye neza ibisebe afite kandi agasaba Imana akabivamo yakwinjira muri gahunda y'Imana kuko ibisebe ni imbogamizi ikomeye ituma umuntu atatera imbere. But it is very important for people to know the kind of wounds they may have so that you get healed and you move forward, because wounds are a great hindrance to our advancement. Ubukene, Poverty. muzi ko twagerageje kuganira solution humaine na solution spirituelle cyangwa se igisubizo umuntu yiha cy'umubiri cyangwa se igisubizo cyo mu mwuka. You know, we try to look at two types of solutions. The first one is a solution that is given by the Holy Spirit. Another solution is one that a human being gives himself. Rero mu gukemura ibisebe In trying to solve the problems of inzira wounds, n'ebyiri gusa there are only two ways. ziri incontournable udashobora guca iruhande. Swate urakemura ikibazo mu buryo bwa kimuntu cyangwa uragikebura mu buryo bwa kimana. Ntaho wahepera iyo nzira. There are no other ways. There are only two ways. You can only solve this problem through the human way or through the way of God. Ibisebe byakemuwe mu buryo bwa kimuntu The wounds that are tried to be healed in the way of a human, bizana igisubizo cy'igihe gito, a temporary, they bring a very Solution. temporary solution. cyangwa se agahe kagufi cyane, ndetse hari nubwo n'icyo gihe kitakemuka ahubwo bikabyara ibindi bibazo birenze. Sometimes it doesn't even get solved. It gives birth to other bigger problems. Ni nk'urugero Like an example, turaza kubivugaho. we are going to talk about it. Iyo ubonye umwana yarakwanze, When you see that a child has hated you atangiye gukura, and has begun to grow, atakwegera uri umubyeyi, they don't draw towards you and you are the parent. none ukibwira ngo And then you think, kugira ngo uyu mwana nkunde, so that this child can love me, afite imyaka 9, he's probably 9 years, Icumi. 10 years. ndamugurira mobile, I am going to buy a mobile phone for him, ukayimuha and you give it to him. buri cyumweru Every week, ukamuha ibihumbi 10, you give him 10,000. umwana wanjye ushyiremo amayinite. You go and put some credit. Mwana wanjye My son, ugiye ku ishuri, you are going to school. ariko ndaguha amafaranga ya argent de poche, ubwo arava iwabo agataha, ava ku ishuri agataha mu rugo. I'm going to give you pocket money
for you to go to come back home. none wowe ugaha wa mwana amafaranga And then you give that child money kugira ngo amafaranga atuma gukunda. so that the money may make them love you. icyo uri mukora What you're doing, si ugukemura ikibazo. you are not solving the problem. umwana arakubeshya The child is going to lie to you kuko azi ko umuha amafaranga, because the child knows that you give them money. arakwegera, He'll draw, ariko mu mutima but in the heart, ntafite papa, they don't have a father. ntafite mama. They don't have a ya mother. mafaranga That money, arasohoka yagura ibiyobyabwenge kuko niho ashaka kuzurizamo ibyo yabuze kuri papa. they are going to use it to buy drugs because they are going to use those drugs to fill their heart with what they missed from you. wowe ugatekereza ngo wakemuye ikibazo, umwana asigaye akuramutsa, You think that the child, now that they are greeting you, you have solved the problem. ariko umwana arabizi neza ko arimo akubeshya But in the heart, the child knows that they are deceiving you. kuko solution wakoresheje ni humaine, ni igisubizo muntu. Because the solution you have used is a human solution. niko abantu benshi bameze. That's how many people are. gukemuza ibisubizo gukemuza ibibazo materiel ibintu. They try to solve problems with material things. ukarwana n'umugore, You fight with your wife. warangiza ukamusohora muri resitora, And then after that, you take her to a restaurant. ukamuzanira umwenda mwiza, You bring a nice dress. ukamugurira isaha anor, You bring her a good wowe watch. ukibwira ngo wakemuye ikibazo. You think that you have solved the problem. no, icyo No way. akeneye What she needs si isaha, is not a watch. si resitora, It's not a restaurant. nuko umutima wawe nuwe musubira kuri cya kibazo. Is that your heart and her heart would go back to the problem you had. ibibazo rero biri humaine, Many of ibi the bisubizo biri humaine cyangwa se kimuntu, many of the solutions that are human, hari ubwo bitanakemura ahubwo biyagrava situation, biteza situation kuba mbi cyane. sometimes they don't solve the problem, but they aggravate the problem. mwibuke rero ko Remember also, ubukene ari ikintu kimwe gitera umuntu kugira ibisebe. poverty is one of the things that makes somebody to have wounds. icyakora But after this, turaza gusobanukirwa neza, we are going to understand well. iyo umuntu azi Imana, Because if somebody knows God, iyo umuntu yamenye Imana when somebody knows God mu buzima bwe, in their life, akayimenya neza, and they know God well, ubukene bwe their poverty ntabwo buri defini kubura amafaranga, is not defined by lack of money kubura icyarya, or lacking what to kubura eat icyanywa. or lacking what to nta drink. muntu uzi Imana by'ukuri umukene ubaho. Nobody who knows God well truly is poor. muraza kubyumva. You are going to hear this. ariko ufite igisebe But when you have a wound, yumva ubukene, you feel poverty. buratoneka, burababaza. It pains you. ijambo riravuga ahantu The word says somewhere, ngo hari uwigira umukire, somebody may trust in a rich person. hari uwigira Somebody may pretend to become rich, ngo ariko ari umukene, but they are poor. ngo hakaba undi wigira umukene There are others who pretend to be poor, ngo nyamara ari umukire. but they are rich. ko niko ibintu bimeze. That's how things are. hari abantu hanze babeshya abantu, There are people out who deceive others. akerekana ko ari umukire, They come and show us that they are rich. akerekana ko ari hatari, They show that they are very powerful, ariko ari umutindi. but they are very poor. ariko hakaba undi nawe Then there is also another one. ushobora no kumukubita ikofu umuziza ubutindi, ubukene, You can even slap them and you think that they are poor. ariko uriya But that one, ashobora no kugura quartier yawe yose n'inzu yawe n'imodoka zawe n'ibintu byawe byose, ariko akigira umuntu w'umukene utaba. he can buy your neighborhood, he can buy your house and your car, but he pretends to be a very poor person. rero ntuzadefinise umukene ku maso, Never define a poor person by the way you see people. uzaba wibeshye. You will be deceiving ikindi yourself. ntuzadefinise umutunzi naho ku maso. Never define a rich person by the way you see them. Sinzi ko munyumva neza. I don't know if you understand me clearly. umukene tugiye kuvuga The poor person we are going to talk about here, ni bwa bukene bw'igisebe cyo mu mutima, it is the poverty which is a wound in the heart. ubuzima umuntu yabayemo A life that somebody passed through. bwamuteye ubukene bwo mu mutima akagira igisebe. It inflicted him with a wound of poverty in the heart. umukene, A poor person, turebe uko aha mu migani bavuga 19 ku murongo wa 7. let us look at Proverbs chapter 19 verse 7 and see what the Bible says. reka duhere ku murongo wa 4, Let us begin from verse 4 hanyuma turasimbuka ku wa 7. and then we jump to 7.
ubutunzi bugwiza inshuti, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Wealth makes many friends, but the poor is separated from his friend. Karindwi, 7. abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Icyo abaganirije baramuninira bakigendera. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. All the brothers of the poor hate him. How much more do his friends go far from him? He may pursue them with words, yet they abandon him. Ibaze uyu muntu. Think about this person. Byenda kuri uyu murongo wa 4 twasomye. Maybe verse 4 that we have read, Yigeze kugira ibintu by'isi bifatika. they had some things, tangible things. Amaze kubigira uyu muntu, After they got them, this person, ajya kwisanga afite inshuti nyinshi. he came and found that he had many friends Kuko afite amafaranga. because he had money. Abantu baramukikiza, baramuzenguruka, bamukomera amashyi, baramurata, baramushengerera. People surrounded him, people clapped for him, people praised him. Uyu muntu arakomera This person became strong kubera amafaranga, because of money, kubera ubutunzi bw'isi. because of these worldly things. Bibiliya iravuga ngo The Bible says, umutunzi the rich, ngo nubwo yaba ari igicucu, even though they are fools, ngo ibyo avuze biremerwa. whatever they say is accepted. Uzarebe You look, umukire the rich, bamuha ijambo, they give him a word, baramukonsidera, they consider him. agira consideration mu bantu, He has consideration among people. aremerwa He is accepted, nubwo ari umunyamafuti. even though he's full of mistakes. Umunsi umwe rero One day, uyu muntu akisanga bya bintu biragiye. this person finds that the riches are gone. Uko umuntu agenda atakaza ubutunzi ubibonera ku nshuti zigenda zikuvaho. The way to know that somebody is losing their wealth, you know when you see friends beginning to run away. Iyo utakaje igice cy'ubutunzi, When you lose a piece of your wealth, igice cy'abantu kikuva. a piece of your friends go. Kugeza igihe uyu muntu yageze mu rwego bita umukene. Until a point, this person reached a point where he was called poor. Bibiliya yavuze The Bible said ngo iyo umuntu ageze mu bukene ngo atandukana na mugenzi we. that when somebody becomes poor, he's separated from his friend. Mugenzi we ni umuntu uba waravuye ku rwego rw'ubucuti akaba amaraso yawe, The friend agasa n'amaraso yawe. is somebody who had come from the group and they started becoming blood friends. Abarundi babivuga neza, The Burundians say it very well. umuvukanyi. Somebody you were born with. Hari igihe inshuti There's a time friends igera ahantu ikaba umugenzi, reach a place they become very close friends. ikaba nk'umuvukanyi. They become like people we were born with. Iyo nayo yatangiye kukuvaho, When even those ones begin to run away from you, ibintu biba bigeze kure. then things have gone far. Ngo abakire bagira inshuti nyinshi, ngo ariko umukene ngo n'umugenzi amuvaho, mugenzi we amuvaho. That the rich have many friends, but the poor, even the very close friends, run away from them. Ku murongo wa 7 Verse 7. ngo abavandimwe be baramwanga. The brothers of this poor man hate him. Igisebe gitangira ryari? When does the wound begin? Kubona urwego warimo When the level you were in, utakirurimo, you are no longer in that urimo level. usuzugurwa You are being despised. mu bitekerezo byawe, n'utakagombye kugusuzugura. In your mind, even those who should not have despised you. Kuba mu bukene igihe kirekire bisuzuguza umuntu. Being in poverty for a long time makes somebody gets despised. Ko umuntu apfukamira utakagombye gupfukamira. Because you find yourself kneeling to people you should have not Muri knelt to. kamere muntu habamo akantu k'ubwibone. In the nature of every human person, there is an element of pride. N'umusazi agira akantu k'ubwibone muri we. Even a mad person has some pride in them. Iyo ka kantu k'ubwibone kapfuye mu muntu, When that thing that's called pride dies in somebody, ukakarenga ukajya gupfukamira umuntu, uba ugeze mu gihe cy'igisebe. you go beyond it and you go kneeling to people, then you have reached a point where you are wounded. Nta kundi banseke, No other way, let them laugh at me, ariko ndamupfukamira. but I'm going to kneel down. Ka kanyabugabo, That, kajya kantu ko kwihagararaho, that ego, iyo kamaze gupfa, katishwe na Yesu, kishwe n'imibereho. when it has Kuko died, and hari it was, akicwa na Yesu, hari n'akicwa n'imibereho. some ego is killed by Jesus, but others are killed by the environment you are in. Kubera imibereho, Because of the environment you're in, kubera imibereho, because of the situation. umuntu wagusenye
The person who destroyed you akagukura mu mirimo and they took away your job, ugahumiriza ukajya kumusaba. you blind your eyes and you go to beg from them. Icyo ni igisebe cy'indani. That's a wound inside. Umuntu nabagiye kuko yakijijwe. Somebody doesn't go there because they are saved. Agenda kuko abona nta yindi nzira gifite. They go there because they realize there is no other way they have. Hanyuma kakantu k'akanyabugabo k'imbere umuntu akagaca hejuru. And then the human ego that is in you, you just go above it. Igisebe cy'ubukene ni kinini. The wound of poverty is big. Aho uciye Wherever you pass, abana mu mihanda bakakuzomera kuko urimo uragenda n'inkweto, ubundi wagendaga n'imodoka bashahira icyondo, noneho nawe urajyana nabo, kibakwiba ntacyo bafite bakwiba, icyo bashoboye kugukorera no kukuzomera. people scoff at you because you are now walking. You used to drive, but now you are walking. They are not able to steal anything from you. The only thing they can do is to scoff at you. Iyo umuntu arimo abona ubuzima bwe burimo bujya aho hantu, When you see your life going into that place, atangira gucura imigambi yo guhunga igihugu akajya mu kindi, guhunga quartier akajya mu yindi, ntibazambone n'abasonzeyemo. Ibyo ni ibisebe biba byatangiye kwinstara mu mutima. Ewana nanjye aho kubona nasonzeya ndamanuka nsubira i Burundi, ndagenda nje muri Kongo, ujya mu bantu utigeze kumenya, batigeze kumenya uko bipfundamo, ukaba muri za quartier yo ngo za Buholo 3 za Buholo de donge ukabiyo iyo nta muntu wigeze gukumenya uko aho ngaho niwe wumva uri comfortable. when you reach that point, you begin to want to run away from the country. You want to run away from the estate you live in, so that you go to places where people never knew you. They never knew who you were. Igihungisha umuntu niki? What makes somebody flee? Ni soni. It is that Za shame. soni Is the shame zigaragara hanze. that is seen outside. Nizo ni expression y'igisebe kiri mu mutima. Is an expression of the wound in the heart. Umuntu wababaye A person who has been hurt, iyo muhuye when you meet, ntaza avuga iby'imbere, avuga ibya kera. they never speak things that are ahead. They talk about the things from Reka nanjye old. nigeze kuba umuntu. One time I was also somebody. Buriya mureba agenda hariya ninjye wamufashije. You see that one there who is going ahead? I'm the one who helped them. Imodoka ya mbere ninjye wayigendeyemo, aba bose ari imbwa hano. I am the one who drove the first car. All these were dogs here. Mu buzima bwabo In their life, ibisebe ntibibemerera kureba ejo hazaza, bibasubiza gusa inyuma ibyo baciyemo, aho babaye, abo bafashije. the wounds never allow them to see their future. They always take them back to where they came from, what they went through. Ibyo si igitangaza, niko kamere y'umuntu ihinduka. That's not a miracle. That's the way the nature of a person changes. Gukena si igitanga, Being poverty is not a miracle. no gukira si igitanga. Even being rich is not a miracle. Ni ngo wakwirata ngo izuba ryamuviriye, yagize chance riramuvira, kandi ari ry'Imana yategekeye. Ubukene ubukire bica mu buzima bw'abantu. It's like saying that you have been blessed because the sun has come upon you. God has ordained it. Poverty and riches come upon all people. Ukubona igicucu kigucaho, The same way you see a shadow coming over you. niko igihe cy'ubukire kigucaho, That is the same way the time of igihe riches comes over cy'ubukene you. kikagucaho, And the time of poverty comes over icy'ubukire you. kikagaruka, And the one of riches icy'ubukene comes back. kikaza. The one of poverty comes. Ntuzagenda ununguritse ngo muri abakene ejo mwaba abakire, ntukirate ngo muri abakire ejo mwaba abakene. Ko niko bigenda. Never be proud that you are poor. Tomorrow that you are rich. Tomorrow you could be poor. Never look at other people and think that they are poor. Tomorrow they could be rich. That's how life is. Umuntu wiratira undi ngo arakize, Somebody who is proud that another one is rich. abatarize amateka, He has not learned history. abatazi uburyo Imana ikora, He doesn't know how God works. abatarasomye ibyanditswe. He has not read the scriptures. Ugendana nawe igisebe cy'ubukene, When you are walking with the wound of poverty, nawe abatazi amateka, he also doesn't know history. abatarasomye igitabo. He never read the Imana. book, the Bible. Uyu mugoroba This evening, ni umugoroba Imana igiye kutubwira ngo dukire ibyo bisebe duse nayo. is the evening that God is going to tell us to be healed of that wound and we look like him. Zaburi ya 40 ku murongo wa 18 muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. Psalms chapter 40 verse 17 in Kinyarwanda is verse 18. Ndagira ngo tuyisome iyo Zaburi. I want us to read that psalm. Zaburi 40:18. Psalms 40 17. Bibiri iravuga ngo icyakora njyeweho ndi umunyamubabaro, ndi n'umukene, ariko Uwiteka nyitaho.
But I am poor and needy, yet the Lord thinks upon me. ndagira ngo wumve iryo jambo. I want you to hear that Ndi word. umunyamibabaro, I am needy, ndi umukene, I am poor, ariko simfite ibisebe but I don't have a wound. kuko Uwiteka anyitaho. Because God takes care of me. Hallelujah. Amen. Ndi umukene mu maso y'abantu, I am poor in the eyes of people. nteye abantu imibabaro, Among people, I am pitiable. ariko But mbabwiye ibanga rikomeye, if I tell you a great secret, Uwiteka anyitaho. God thinks about me. Hallelujah. Amen. Uwiteka kwitaho mwene data. God thinks about you, brother. Tugendere mu gicucu cy'uburemere bw'ubukene. Do not go under the shadow of the weight of Ugendere poverty. muri iri jambo. Listen this word. Ugendere muri iri jambo. Walk upon this word. Ngo icyakora njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, ariko Uwiteka anyitaho. But I am poor and needy, yet the Lord thinks upon me. Urabyizeye ko Imana ikwitaho? Do you believe that God thinks about you? Noneho reka nkwibarize. Now let me ask you. Abantu bavuze ngo uri umukene, People have said that you are poor. abandi bakavuga ngo uri umunyamubabaro, Others say that you are needy. ariko buri joro perezida akaza iwawe But every evening the president comes to your house agataha, and he comes to ejo your house. akagaruka iwawe. Tomorrow he comes back to your Agataha. house. He goes home. Abantu bakomeza bavuga ngo uri umukene. Would people continue to think that you are poor? Wituriye muri Gatenga yacu hano, You live in our estate here, Katenga. ntabwo utuye Nyarutarama, You don't live in ntabwo Nyarutarama. utuye za Biyovu, You don't live in ntabwo utuye Kiyovu. za Kimironko, You don't live in Kimirongo. wituriye amajerwa iwacu. You are just here, Majero near. Buri mugoroba Every evening, konvoyi ya perezida ikaza iwawe, the president's muri convoy ka comes kazu into your, kangana n'ikibiriti, in your house that is like a perezida matchbox. akisubirayo, The president goes ejo back. bakabona konvoyi iraje, Tomorrow they see it akinjira coming mu again. kabiriti kawe, He enters into ejo a matchbox. agataha, And tomorrow he goes back. bakomeza bakwita umukene. Would they continue to call you poor? Niko iri jambo rivuga. That is what this word is saying. Mu maso y'abantu In the eyes of people, ndi umunyamubabaro, I am needy. ndi umukene, I am poor. ariko Uwiteka arara iwanjye. But God sleeps in my house. Umura, Be comforted. Imana God, hari ubwo iva mu nzu ya Kibagabaga ikayireba ikayica hejuru ikaza kurara mu yo mu Gatenga. there is a way he comes from Kibagabaga and he comes and sleeps in Katenga. Abatuye Kibagabaga mutagira ngo ndiharara naho irahaca. Those who live in Kibagabaga don't think that he doesn't dwell there. He also comes there. Hari igihe Imana iyo yamanutse There is a time that when God comes, iraza igaca mu mazu y'amagorofa y'ibiyetaje bifite amapariseri acre za hectare nka zingahe, ikamanuka ikinjira mu kazu ko mu Biryogo hariya ikirariramo ikirirwamo yaciye kuri bya bizu bibaho. there's a time God comes and passes those big storied houses with big acreage, and he comes into a small house in a small estate and he sleeps there and spends the day there. Ibande bizera ko Imana irari waho. How many believe that God sleeps in their Amen. house? Amen. Singanira n'abakene, ngiye kuganira n'ibisebe byatejwe ubukene. I am not talking with the poor. I am talking with the wounds of poverty. Amen. Amen. Ubu abakene bose ni muri bo. All poor people, you are all poor. Ngiye kuganira gusa n'ibisebe. I am going to talk only with Kuvugana the namwe wounds. ku bisebe I'm talking about the wounds zazanywe n'ubukene. that was brought by poverty. Ijambo rya mbere tugomba kumenya cyangwa se solution y'Imana abantu bakora iyo bafite igisebe cy'ubukene. The first word we need to know, the first human solution that people have when they have this wound, Iyo umuntu yakuriye mu bukene, when people grew up in mu poverty, buzima bw'ubukene, in the life of poverty, noneho agashaka kugikemura icyo kibazo, and now they want to solve this problem, ikintu cya mbere akora the first thing they do, agira irari ryo kurarikira ubutunzi kuba umutunzi. they love money. No. Can you read there, please? They desire to be rich. Wowe uzi usoma aho tu ntiwiza n'ibyawe nabiteguye, niko mbigenza mba nafashe amajoro n'amajoro ntegura. Rero iyo umuntu avuze ibyo ntavuze numva bingize kuko mba nabyanditse kugira ngo unyenterprete azaguhusha, kuko love of money iraza nyuma. That's just a desire. Desire of being rich. Hari irari ryo kuba umutunzi. There is a desire of being rich. Ninkura If I become rich, nzakira. when I grow up, I'll become rich. Ninkura When I grow up, nimbona occasion when I get an occasion, nzagira ibifaranga. I'm going to have a lot of money. Uko niko abantu bashaka gukemura ibibazo. That's how people want to resolve Cyangwa problems. bakicara, Then I sit down. iriya nzu nayibona nte nanjye, How can I get that house myself? ziriya modoka abandi bagenderamo nazigerana. Those cars that people are using, how can I use Uyu them? muntu aba atarabibona,
This person has not seen them. aba yuzuye mu irari. He is full of lust. Wagateke uko yiha morale ngo umunsi iki kimodoka nzakigira, iki kizu nzakigira, biriya bifaranga nzabigira nanjye, bikamuha kuruhuka kanya gato temporarement, bigasa naho bimwibagije ubukene bwe kuko afite inzozi. As they see those houses, those cars, that money, they desire them, and then it gives them a temporary reprieve because they think that this is true, but those are just dreams. Irari ryo kurarikira gushaka amafaranga, The desire of being rich ni ribi cyane. is very bad. Umuntu yakwibaza, Somebody could ask themselves, ese none gusa ntitwakenera amafaranga tutayafite? C'est normal. Oui, c'est normal. don't we need money when we don't have it? It is normal. Hari ugukenera amafaranga no kurarikira amafaranga. There is needing money and desiring money. Iyo hari mu irari haba hari mu icyaha iruhande. When there is desire, there is sin near. Uza ahantu irari iri kujyana Do you know where desire takes you? gukora ibyo bakora byose, gukoresha ibintu by'umwanda byose. It makes you to do the things that are not worthy. Ndibugurisha urumogi, If I am going to sell drugs, ukadesida ndibugurisha urumogi, you decide I'm going to sell drugs, ewane mbeho, and then I'll be there. ndaryamira uriya muntu I am mu going nzira, to Uvuye kuri waylay banki. that person. ndamurasa I am going to kill them, ariko mbona amafaranga. and then I have money. Irari Desire kiriba rigifite logique. doesn't have logic. Uhitana abantu, You kill people, usindisha abantu, you make people drunk, ucuruza umubiri wawe, you sell your body. ikintu cyose kikwinjiriza ifaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu nzira ariyo yose urakigera. Everything that brings you money in whichever way you get to it. Icyo ni igisebe That's a wound gituma umuntu ashaka gukemura muri ubwo buryo, kugira irari ry'ibintu. that makes somebody wants to solve this problem in this way, being so desirous of richness. Timotheo wa mbere 6 1 Timothy chapter 6 ku murongo wa 9, verse 9. Bibiri iravuga, Timotheo wa mbere 6:9, Bibiri iravuga ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza, rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. Murumva amaherezo yabyo. You hear the end of this. Barya bifuza kuba abatunzi, Those people who desire to be rich, barya bifuza gukira, those who desire to become rich. Bibiri iravuga ngo bagwa mu moshya menshi, The Bible says that they desire to be rich, they fall into many temptations ngo kandi bakagwa mu mitego, and into a snare, ngo n'irari ry'ubupfu and many harmful and foolish things, ryangiriza. lust that Donc destroys them. ni abantu bakora ibintu bibangiza They do things that destroy them, kandi bakangiza benshi, and they destroy many. kuko arimo arashaka gukemura icyo kibazo cy'igisebe afite cy'ubukene yagize. Because they want to solve this problem of poverty in their own human Ngo way. kandi And then after that, ngo iri rari rigezaho ribarimbuza. this lust drowns them until they are destroyed. Umuntu Somebody, ubuzima bwe their life, akabugira igikoresho cyo gushakisha ubuzima, amafaranga. he makes it a tool to look for money. Ubwenge bwe, Their wisdom, amaboko ye, their hands, amagambo ye, their words, umubiri we, their body, byose bikaje gushakisha amafaranga. everything just goes to look for money. Iyo umuntu yakuriye mu bukene When somebody grew up in poverty akamenya Imana, and then they came to know God, uburyo bwonyine akiri iki gisebe the only way that they can heal of this wound, ni uburyo bubiri: there are two things: ni ukubaha Imana is godliness no kunyurwa muri byose. and contentment in all things. Kubaha Imana To godliness no kunyurwa, and contentment. ibi bintu uko ari bibiri These two things, bikuraho igisebe they remove that wound cy'ubukene. of poverty. Umuntu wubashye Imana Somebody who fears God, nta handi abona ubuhungiro bwe ni mu Mana, they don't see any other refuge except in God. kandi yiga kunyurwa na buri kintu cyose afite. And they always learn to be satisfied with everything they have, Kunyurwa. to be contented. Timotheo wa mbere 6 1 Timothy chapter 6, 6 kugeza ku 8. verse 6 to 8. Timotheo wa mbere 6 kugeza ku 8. 1 Timothy 6, 6 to 8. Ngo icyo akora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo,
ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije tunyurwe nabyo. Amena. Now godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out. And having food and clothing, with this we shall be content. Urumva ngo icyakora kubaha Imana Godliness, iyo bifatanyijwe no kunyurwa k'umutima when it's together with the contentment of the ngo heart, nibyo bizana inyungu nyinshi. it brings great gain. Dusobanukirwa ko Then we come to ntacyo understand twazanye muri iyi si, there is nothing we brought in this world. nitunayivamo ntacyo tuzajyana. Even when we come out of this world, we'll carry nothing. Muzambarize umutunzi kuri iyi si You look for the richest person in this world wapfuye bakamusasira imva y'amafaranga, who died and they covered the grave with money. barangiza bakamwororosa n'amafaranga, And then they covered him with money. apfa gupfa gusa umuryango ugatemagurana kuri ya mafaranga asigaye. They just die. Bataramuhamba barimo bibaza uzazungura n'indi. They just die, and then the family begins to kill one another for the money before they even bury him. Ubundi Otherwise, iyo ukunda umugabo, when you love your iyo husband, ukunda umugore, when you love your iyo wife, ukunda umwana when you love your child, agapfa, and then they die, wakagombye kumuherekezanya na konte ye. you should take them to the grave with their account. Umwana wanjye yararushye, My child had worked hard. ajya muri banki ngakuramo amafaranga ye yose, I go to the bank and take their money. rwose ndamukunda. I love them. Mwana wanjye, My child, ngiye kugusasira aya manoti yawe. I am going to lay the money for you to sleep on. Apfa barimo babaza ngo ninde yasigiye sinyatire. They die and people are asking who was left with the signature. Bibiri iravuga ngo The Bible says twubaha Imana we be kandi godly tugire umutima unyurwa. and we be contented. Niba ufite ishati imwe nyurwa nayo, If you have one shirt, be contented niba with ufite it. urukweto rumwe nyurwa, If you have one shoe, be contented with it. niba ufite iki navuga iki inkoko imwe nyurwa, If you have one chicken, be contented with it. niba nta nacyo ufite umwuka uhumeka nyurwa. If you have nothing but you have the breath that you breathe, just be contented. Salomo yaravuze ngo Solomon said, ngo mu bintu nabonye things I saw ngo bitangaje that are amazing ngo nuko umukire n'umukene bajya mu mva bose. is that the rich and the poor, both of them go to the grave. Bashobora kuzitandukanya ngo zimwe n'iz'abakiye izindi n'iz'abakene, hose haba umuswa. They could separate them. They say some are for the rich, some are for the poor. But all of that place, there are termites. Imva z'abakene nta immunite y'umuswa zigira. The graves of the poor do not have an immunity of termites. Mupfa kuhava gusa. You just come out of it. Ari abahambwe mu mitamenwa, ari abahambwe hariya, bose umuswa ukaza wiruka ati twamenye ko umukiriya yageza, umukiriya yinjiye muri ubu butaka. Uko niko bimeze. All those that have been buried in the poor place, the rich, the place for the rich, the termites know, we know a client have come, they come to eat. Bavandimwe, Brethren, ngo tunyurwe let us be contented kandi twubaha Imana. and let us be godly. Umuntu wubashye Imana Somebody who akanyurwa respects muri God we and they are contented. yakize igisebe cy'ubukene. They have been able to heal that wound of poverty. Amen. 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 Muranyumva neza. You hear me well? Genda wibahira Imana yawe, You go and honor your God. unyurwe n'ikintu cyose ufite. Be contented with whatever you have. Ibindi Others, ngo bizakuzaniramo inyungu. it will bring gain. Iyo Imana yabonye ufite uwo mutima, When God sees that you have that kind of a heart, nibyo twita ibintu bikomeye irabizana utanabisabye. Even the- Kunyurwa gusa nako ufite. even the great things we think are great, He brings them even before you ask for them. Murabyumva? You hear? Ejo narimo nganira n'umuntu Yesterday I was talking with somebody. abwira akantu keza akantu Imana yamuganirije. He told me some nice things that God talked about. Imana yamuganirije mu gutanga icyacumi. God talked to him about giving the tithe. Ndamuzi ni umuntu utanga icyacumi mu rusengero I know him. He's somebody who tithes in the church. cyane, So much. kunda Imana. He loves God. Noneho arambwira ngo Then he told me, Imana yamubwiye ko God told him ibanza guha umuntu ibintu bike, that first he gives somebody a few things. ibintu bituma watanga icyacumi cy'ijana. Things that make you tithe 100. Ubwo iba yaguhaye angahe? How much will he have given you? Igihumbi. 1,000. Imana yabona kabisa mu gihumbi wabonye ukuyemo ijana, When God sees that in the 1,000 you have gotten, you have given 100, gaca ikaguha ibihumbi 10. he gives you 10,000. Ibihumbi 10 ubu uratanga angahe? 10,000, how much are you going to tithe? Igihumbi. Ubu 1,000. uvuye ku rwego
You have come from the level bwo gutanga icyacumi cy'ijana of giving 100 as tithe. ukagera mu cy'igihumbi, You get to a level of tithing uba 1,000. wabonye poromosiyo ikomeye. That's a great promotion. Noneho Imana ikareba Then God looks ikaguheza mu rwego rwo gutanga icyacumi cy'ibihumbi 10. and then He gets you to a level of tithing 10,000. Ubwo iba yaguhaye bingahe? Now how much has He given you? Ibihumbi 100. 100,000. Hari umuntu ubona ibihumbi 100 There's somebody who gets 100,000. yibaza gukuramo 10 ngo ni icyacumi, They start thinking about taking out 10,000 that is tithe. akabwira Imana ati tube twumvikanye Mana, They tell God, let's icyo agree. akora ay'ijana nayatanga, ay'igihumbi na ibihumbi 10. I can give you 100, I can give you 1,000, but 10,000. Uwo muntu That person, ngo Imana ikamwizera, God trusts them. bwacyo ikagera ahantu Then another day, imuha gutanga icyacumi cy'ibihumbi 100. he gives him tithe of 100,000. Ubwo iba yaguhaye angahe? How much has He given you? Miliyoni. 1,000,000. Ibaze Ask yourself. muri miliyoni guharura amanoti 100 warangiza ngo nyajyane mu cyacumi, urumva ukuntu biremereye? In a million, Kugira ngo wumve ukuntu ibyo bintu biremereye, in a million, you are taking out notes, and you are saying you are taking tithe. How difficult is that? Sami 100,000. nyijyane hariya. I take it there. Antuka Imana irabizi nayo, No, even God knows it. ariko But igihumbi wagitanga, 1,000 you can give. 10 wagerageza, 10,000 you can 100 try. wagerageza. 100,000 you Iyo can bimaze try. kugera mu cyacumi cy'ibihumbi 100, When it gets to a point of tithing, umutwe ubanza gutekereza kabiri. the head begins to think twice. Hari impamvu rero Imana itageza abantu aho hantu, nuko babanza gutekereza, ariko iyo izi neza kudatekereza irakuzabura. There is a reason why God doesn't get you there straight away, because He knows you are going to start thinking. But when He knows that you are not going to start thinking, He gets you there. Umva ibyo yambwiye rero, Listen to what He told me. agera ku rwego He reached a point rwo gutanga icyacumi cya miliyoni. when he now tithes 1,000,000. Mbabaze, Let me ask you. ubonye icyacumi cya miliyoni wakizana ukagishyira hari muri tiriya tuntu, If you get a tithe of 1,000,000, can you bring it and put it in those boxes there? twumvikane rero, Let us understand one another. abakize icyo gisebe There are people who are healed of that wound of poverty. bakubaha Imana Then they honor God no kunyurwa, and they are contented. bashobora kugitanga. They can be able to Ariko do it. iyo ukirimo ibisebe But when you still have a wound, ntushobora. you are not able to. Ureba miliyoni kuryamye imbere, You look at 1,000,000 before you. ukibuka aho uvuye, You remember where you came from. ko warotaga mu buzima bwawe kubona miliyoni, That you would dream about how to get a none million. ije ari icyacumi, Now it has come as tithe. ukavuga ati Imana tube twihanganiranye, uzi ko nakennye bihagije, uzi ko nahuye n'ibibazo, urakira ariko ubutindi bukakugumamo. Icyacumi ni sinye yuko twakize ubutindi. You begin to tell God, God, let's understand one another. You know I have been poor for a long time. You know I have had many issues for a long time. We'll talk about this. When you are able to tithe very properly, that is a sign that you have been healed of that wound. Icyacumi Tithe ni ikimenyetso cyo gukira ubutindi. is a sign that you have been healed of poverty. Uragitanga warabukize. You give it, you are healed. Ubanza kuburana n'ibitekerezo n'umutwe, uracyari umutindi. You begin to discuss Iyo in ni your aho head, niho you're still ubimenyera poor. ko ukirwaye cyangwa uwakize. That is how you will know whether you are sick or you have been healed. Tunyurwe Let us be contented muri byinshi no muri bike. in much and in few. Ndashima Imana I thank God ko Imana hari abo yabohoye hano muri uru that rusengero. some people here in this church God has delivered. Ariko n'abandi turabasebengera But even others, we are praying for them kugira ngo nabo baboho. so that they may also be delivered. N'abarimo badukurikira hari Even those who are following us online. mudashobora kohereza n'icyacumi ngo dukomeze tubabwiriza ubutumwa mukurikire. You can't even send tithes so that we continue to preach the gospel and tell it to you. Ariko iyo twabuze amafaranga yo kwishyura mwirirwa mwandika mudasobwa kwitacyaho ikishwaho n'iki kwicishwaho n'ibyacumi byanyu. But when we are not able to put the service online, you keep writing, why aren't you doing it? How does it come to you? It is through the tithes. Murashaka kurya iby'Imana hano ariko ntimushaka guha Imana kugira ngo mukomeze murebe. You want to eat the things of God. Abatuma mubona ibi ni ababicaye abakeya batanga icyacumi cyabo, nibo batuma uyu munsi mudasobwa muyireberaho. Mukomeze mugumane amafaranga yanyu muri abatindi.
You want to watch and eat the good things that are here, but you don't want to give God what belongs to God. The people who sit here are the people who are feeding you. They are the ones who are making you watch online. If you continue to stay with your tithe, you stay with it, but you are poor in the heart. intumwa Paul Apostle Paul ni urugero rw'umuntu warimo kubaha Imana no kunyurwa mu buzima is an example of a person who was godly and contented. ari mu bantu Imana yakoresheje ibintu bikomeye He's among people that God used to do great kuko things atarafite igisebe cy'ubukene mu buzima because he never had the wound of poverty in him. hari ibintu abantu bavuga There are some things that people say, ariko n'izindi ngero but there are other examples of it zifatika that are tangible. hari abantu dufite There are people we have mu buzima bwabo in their lives. bize kunyurwa n'ibyo bafite They have learned to be contented with what they kandi have, bakagerekaho kubaha Imana and they continue to be godly. turebe ibyo avuga mu Bafilipi Let us look at what he says in Philippians. Abafilipi 4:10 no ku 13 Philippians 4:10 to 13. Abafilipi 4:10 Philippians kugeza ku 4, 13 10 to 13. Abafilipi 4:10 tugeze ku 13 Philippians 4:10 to 13. umva uko Paul atangira avuga Listen to what Paul begins to say. ngo nishimiye cyane mu mwami wacu kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo ibyo simbivugiye yuko nakenaga kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite nzi gucishwa bugufi nzi no kugira ibisaga naho naba ndi hose nuko naba ndi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose ari uguhaga ari ugusonza ari ukugira ibisaga cyangwa gukena kuko shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Hallelujah. But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again. But you surely did care, but you lacked opportunity. Now that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased and I know how to abound. Everywhere, in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Reka mbahe amateka gusa y'itorero ry'Abafilipi. Let me give you the history of the Philippian church. Itorero ry'Abafilipi The Philippian church ryari itorero ryahuye n'ibibazo. was a church that had a lot of problems. Ryari rifite abakene benshi It had very many poor people kuko ryari muri Makedoniya. because it was in Macedonia. Kandi igihe Paul yari mu nzu y'imbohe And the time that Paul was in prison, nico gihe itorero ryarimo rica mu bigeragezo bikomeye. that is the time that the church was going through Ryari tribulation. rikennye cyane. It was very poor. Ryari ritandukanye n'itorero ry'i Galatiya. It was different from the church of Galatia. Ab'i Galatiya bari bakize. Those of Galatia were very rich. Itorero ry'i Korinto ryari rikize. The Corinthian church was very rich. Itorero ry'i Koloseya naryo yari rikize. The Colossian church was rich. Ayo matorero yose yari akomeye. All these churches were powerful. Ariko itorero ry'Abafilipi But the Philippian church, ryarimo abantu b'abakene cyane it had very poor people. kandi barimo bageragezwa bacishwa muri persecution. They were going through a lot of persecution and affliction. Paul bamenye ko yaboshwe When they knew that Paul had been imprisoned, bose baracanga all of them contributed. baravuga ngo reka dukore umucanga They say, let's make a contribution. twohereze mwene data uwatubyaje ubutumwa Paul. And we sent to Paul, the one who gave us the good news. Itorero ry'i Korinto The church in Corinth, ryari ribizi it knew it. kandi ryari rikize And it was rich. ariko ntacyo bakoze. But they did nothing. Itorero ry'i Galatiya The Galatian church ntacyo ryakoze. did nothing. Iry'Abakolosayi The Colossian ntacyo church ryakoze. did nothing. ariko aba bakene But these poor people, bose bakora umucango all of them bafata contributed. amafaranga They brought money. bayaha intumwa yitwa Epafrodite They gave it to an apostle called baravuga ngo Epaphroditus. genda uzaturebere papa They told him, go and look for Ari our mu father. mugozi. He is in chains, ariko turamukunda but we love ni him. papa wacu He is our father. ntazabura icyo arya Let him not lack what to ntazabura eat. icyo anywa Let him not lack abana what be to drink turahari. when his ryari children itorero were there. rikenye cyane It was a very poor church. n'itorero ry'i Makedoniya It was like the church of Paul Macedonia. arivugaho Paul talks mu gitabo about it cy'Abakorinto in the book of Corinthians. arababwira ngo icyanejeje kuba Kristo w'i Makedoniya He says what
pleased me about the Christians of ngo Macedonia, mbere yo gutanga ibyabo babaje kwitanga ubwabo. that before they gave their own, they gave themselves. aha yabivuze Here he says it, afite fierite he had a ku lot of, bw'itoro ry'abafilipi. because of the Philippian niho church. rero yanditse aha That's where he wrote this, kugira ngo wumve bibiliya neza. so that you hear the ugomba Bible well. kumva amateka y'igitabo, You need to hear the history of the ugomba book. kumenya context byarimo, You need to know the context it was written umenya in, culture byarimo, to know the culture it was in, umenya uburyo to know how n'imyandikire. and the way it was iyo written. abivuga aha When he says ngo here nishimiye cyane mu mwami wacu ngo That- kuko nanone that- nubwo byatinze mwongeye kunzirikana, yazanye iyo mpano ica mu bigeragezo imugeraho itinze. nibyo avuga ngo nubwo byatinze ariko mwaranzirikanye. he said, I rejoiced greatly, and now at last your care for me has flourished again. Even though it took time, at least it got there. ngo icyakora ngo Though mwaranzirikanaga ndabizi ngo ariko mwaburaga uburyo. you surely did care, but you lacked opportunity. murabishaka kumfasha ariko muri abakene. You wanted to help me, but you were poor. mwaranzirikanaga You would remember me, ariko mwabuze uburyo. but you lacked away. arongera aravuga ngo Then he continued and said, ngo ibyo simbivugiye yuko nakenaga. I don't speak this in regard to need. no No. mu by'ukuri simbivugiye kuko nashaka ko mumpa buri munsi. I didn't say that because I wanted you to give me daily. ngo kuko uko ndi kose nize kunyurwa ni ukubyiga, si ukubitozwa n'umwuka we, si ukubyuka ngo wabatijwe mu mwuka wera wanyuzwe. no, turabyiga ngo Because, nize kunyurwa muri byose. because I have learned in whatever state I am to be content. Contentedness, you learn it. You don't get baptized in contentedness by the Holy Spirit. You have to learn it. haravuga ngo ariko se mana buriya tuzanyurwa gute? mutwigisha uko barabyiga. wiga kutareba kundi, wiga kutifuza kundi, amaso ukayica. Yesu yaravuze ngo ndiri kugora urinogora ukarinogora ukanyurwa. wabona ufite agakaramu kamwe wagakaramu kanjye uri keza kuko niwe Imana yampaye. ni ibintu wiga ukumvisha umutwe wawe, si ibintu tubatezwa mu mwuka wera ngo turabyuka twanyuzwe. urabyiga. These are not things that you are baptized by the Holy Spirit and you come out that now you are contented. No, you learn them. You teach yourself. The Bible says, if your eye is the one that is making you look at things you should not look at, you just remove it. So you teach yourself to love the things you have. If you have one pen, say, my pen, you are the best. urabyumva neza? You hear clearly. nta yindi miracle. genda ubyige kandi wige kubaha Imana. c'est tout. There is no other miracle. You go learn to be contented and learn to be godly. ngo nize kunyurwa n'ibyo mfite. I learned to be contented with what I have. nzi gucishwa bugufi, I know how to be abased, nzi kugira ibisaga bikaba byinshi. and I know how to abound. iyo ibifaranga byabaye byinshi When- sava, iyo byagabanutse sava, sindwara presiyo. donc yaza ataza, nge nize kunyurwa na circonstance yose ngezemo, na situation yose ninjiyemo. iyo ngeze ahantu abantu barya rimwe ku munsi ndishima, iyo ngeze aho barya gatatu ku munsi ndishima, iyo sanga abantu barya rimwe mu minsi itatu ndanyurwa. donc singenda ngo twiwacu tujya gatatu. no, ni iwanyu nyine, ndukira iwanyu. wiga kunyurwa na situation yawe usanze. twiwacu si uko bimera, nturi iwanyu nyine, ugomba kubyiga. niko bimera, turabyiga. ntukaze ujyana ubuzima bwa kompariza uciye hose. nukompara urazaba ufite igisebe. wikompara, nyurwa n'ibyo uhuye nabyo. icyo baguhaye birye, aho uraye harare. uko niko umwana w'Imana mera, yiga kunyurwa. A child of God learns how to be contented. They don't compare. If you go to a place, they give you food once. Stop comparing it and saying, in our home we eat 3 times. You are not in your home. Be contented in whatever. If you have much, if you have little, just get contented. ngo aho ndi hose, Wherever nuko I naba am. ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose. ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga, ari ugukena. ati kandi kabishobozwamo na Kristo umpa imbaraga. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. bavandimwe, Brethren, turebere kuri uyu mugabo Paul, let us look at this man Paul, tunyurwe n'ibyo dufite. and we become contented with what we have. hari famiye yari ikomeye cyane mu Bwongereza, There was a very strong family in England, nubwo yari iy'abakene. even though it was a family of the poor. yari famiye y'umugabo witwa David Livingstone. It was a family of a man called David Livingstone. mwaramwize mu mateka. uriya mugabo wazanye ivanjiri muri Afurika
yari umumissionnaire explorateur. You learnt about this man. He was a missionary and an explorer who brought the good news in Africa. Bagiye kumva papa wamaze gupfa kuko yari afite David yari afite abavandimwe. David had brethren. They went to the Yari parents' afite witwa grave. John na Janet na Charles He had John, Na Janet, Agnes. and Charles, na Agnes. and Agnes. Aba bari abana These were children b'umugabo witwa Neil Livingstone na Agnes Hunter. of a man called Nell Livingstone and Ernest Hunter. Bari abagabo bakunda Imana cyane. They loved God, these people. Batoje abana babo Imana. They taught their children to love Bituma God. David Livingstone yiyemeza gukorera Imana. And it made David Livingstone decide to serve God. Hari ahantu bita Blantyre ni mu Bwongereza muri Ecosse iruhande rwa Glasgow. There's a place called Blantyre near Glasgow in Scotland. Hari ahantu utumetero nka 200 niho hari imva yabo. A place like 200 meters, that's where their grave is. Kumva yabo kwibuye banditse kwaya magambo. They wrote this tombstone on their grave. Baravuze ngo They said, Data Neil Livingstone na Agnes Hunter mudamu we his wife, to show the resting place of Neil. to show the resting place of Nell Livingstone and Agnes Hunter, Bashatse kugaragaza abana babo gushima Imana ku bwabo. they wanted to express the thankfulness of God to their children. Baranditse baravuga ngo ababyeyi They wrote and said, parents, ngo babakene poor kandi bubaha Imana but pious kumva yabo. in their grave. Inshuti ya David Livingstone yageze A friend of David Livingstone, when he got there, aramubwira ngo ndashaka kukosora he insisted that he wanted to change the wording. ngo hindura uvuge ngo nubwo yari umukene wariko yubahaga Imana. Change and say, even though they were poor, but they were pious. Undi aravuga ngo no, Another one said, no, ababyeyi banje barabakene my parents were poor kandi bubahaga Imana. and they were pious. Undi yaramubwira ngo vuga ngo nabakene ariko bubaha Imana. Another one said, say they are poor and pious. Iri jambo rivuga What does this word say? n'abantu bake bashobora gutanga ubuhamya ngo se yarakenye na nyina. There are few people who can be able to testify and say that their parents were poor, Kuko butera isoni kubuvuga. because it's shameful to say it. Ariko umuntu wabohotse But somebody who is delivered, nta soni. they have no shame. Ababyeyi banje barabakene kandi bubaha Imana. My parents were poor and they were pious. Iyo umuntu agira isoni z'ubukene aba yararwaye ibisebe. When somebody is ashamed of poverty, they have a wound. Humura ukuri kose uri umukire. Be comforted the way you are rich. Ntuzahindura amavokabulere n'ibindi ngo twaburaye rimwe gusa nimushake mu burare kane si icyaha. Wihindura za langage diplomatique ntayibaho kira. Turi abakene se tu ariko twubaha Imana. Turi abakene kandi twubaha Imana. Do not change your language. Do not try to make it diplomatic that we slept only once and then you slept 4 times without food. Just say, we are poor and we are pious. Nujya kurambagiza umukobwa wa muhungu we. If you go to look for a girlfriend, you young Ntuzatira man, urukweto rw'abandi. do not go to borrow somebody else's shoe. Ntuzambara ishenete y'abandi. Do not go and get somebody else's chain. Ntuzitere parufe y'abandi. Do not go and put a perfume from other people. Ntuzashiremo rinete y'abandi. Do not wear somebody else's eye. Ntuzitwaze kontake y'abandi. Do not go and carry somebody else's keys. Uzagende wambaye ikamba mbiri yawe. You go with your slippers Wisize vaseline yawe. and put your Vaseline on yourself. Ujye imbere y'umukobwa umbwiye ngo nagukunze. Go before a girl and tell her, I love you. Iyo umuntu yabonye uramwiyeretse wese abona ko ufite caractère. When somebody sees that you have given yourself to them the way you are, they see that you have a character. Ariko iyo watiriye iby'abandi But if you have gone borrowing from people, uba ubuze personality. Par conséquent, you are wounded. Urarwaye ufite ibise. it means you lack personality. And that means you are wounded. You have a wound. Ba wowe Be yourself. ba authentique. Be authentic. Niba ukennye si igitangaza. If you are poor, that's not a miracle. Dufite abakire bari abakene. We have rich people who were poor. N'Imana yari umukire yigira umukene. Even God was rich and he made himself Ko poor. Yesu atagendanye complexe y'ubukene. Why didn't Jesus walk with a complex of poverty? No. No. Umva nkubwire. Let me tell you. Turi umukene kuva uyu munsi. From today, you are not poor. Nturi umukene. You are not poor. Ntuzagende wikandagira. Don't go stepping on yourself Ngo uri umukene. that you are poor. Turi we. You are not one. Ufite Yesu muri You wowe. have Jesus in you. Reka niruke. None ngiye kwiruka sinjya mu makomantere menshi kuko mfite utuntu tugeze.
ega izi nyigisho ni inyigisho zisaba ko umuntu avuga byinshi. Si inyigisho za papa predication ni enseignement. Ariko nta kundi kubera time. Because of time, we are going to try and hurry. Gukemuza nanone igisebe cy'amafaranga. Another way of trying Cy'ubukene. to resolve this wound of poverty, Ubuzima bwo solution y'imene cyangwa se gisubizo nyamuntu a human solution, ni gukunda amafaranga. is love of money. Iyo yayagize rero wakennye. Now, the people who were poor, when they get it, ye umugurira fanta wibeshya watwara igikoroto cy'atanu agahamagara polisi. Ashobora kwemera gutanga ibihumbi 100 kugira ngo akuburanye umugore we 50. Donc iyo umuntu yakennye agakirana igisebe akunda amafaranga kuruta ikindi cyose, tashobora kuguha n'urusumuni na rumwe. Ndururu niko bayita, Kenya wanaita ndururu. Unakumbuka ndururu? Aterere ngai ni mwega niko bayidwine niko bavuga ngo Imana ni nziza. when a poor person gets rich and in their heart they still have that wound, they love money so much. If they buy a bottle of soda, then you don't bring them back change of a few cents. They are going to use more money to fix you because they believe that that money belongs to them. Mwene ndata, Brethren, ninde wahawe n'umukire hana amafaranga azamura ukuboko? how many people have been given money here by the rich? Abakire kabisa umukire akakwiyumviraho. A rich just comes and gives you money. Abakire batanga ni bake. Rich people who give are very few. Murabire? You will see it. Muri benshi hano. You are many here. Ariko abakire batanga ni bake. But the rich who give are very few. Kubera iki? Why? Bakunda amafaranga kuko bigeze kuyabura rimwe mu buzima. Iyo yabonye. They love money because they missed it one time in life. When they see it, Iyo aguye ku ifaranga when they fall on money, ayararaho, they sleep on it. ayirirwaho. They spend the day on it. Aho amafaranga yari niho umutima uri. Where their money is, that's where their heart is. Twagiye mu gihugu kimwe. We went into one nation. Nari kumwe na madamu. I was together with my wife. None umusore haza umusore muri icyo gihugu kutuganiriza. A young man from that country came to talk to us. Atubwira ko yigeze kwakira umukire. He told us he had once received a rich person. Umukire yamusabye ngo amufashe kugura ibintu. The rich man had asked him to help him to buy things Uko uwo mwana yari azi aho ha. because that child knew that place. Baragenda They went, barayana mu kahoteli. they slept in a hotel. Umukire yari afite isakoshi yuzuye mu mafaranga. The rich man had a big briefcase full of money. Nge ndababwira histoire bambwiye. I am telling you the story I was told. Bararyamye. They slept. Umukire ananirwa gusinzira kuko umwe ari ku gatanda kamwe undi ari ku kandi. The rich man could not sleep because one was in this bed, another one in this other. Noneho wa musore bateka nisinzirize. Then the young man pretended to be asleep. Umukire arakoroye gatatu. The rich man coughed 3 times. Abona undi atanyeganyeza. He saw the other one is not shaking. Arabyuka. He woke up. Yari afite umugozi muremure muri ya marete irimo amafaranga. He had a very long rope in that briefcase with money. Afashe ya sakoshi azirike n'umugozi ku kirenge cye hanyuma no ku gitanda kuri nani igitanda undi arimo aramurebera mu mashuka gutya. He took the rope and bound himself together with that briefcase, and then on the bed, then the other one is watching from the bed sheets. Ariko mbere icyo yakoze But what he did first, yaragiye ku muryango. he went to the door. Urabizi mu mahoteli haba hari amamiruware manini bya biyo binini. You know there are big mirrors in many hotels. Ayikuyeho. He removed it. Azanye intebe. He brings a chair. Ayegamije umuryango gusohoka ateretseho cya kimiruware gutya. He puts a chair by the door and then he puts the mirror there. Hanyuma agenda kuyemwo wa mugozi. Then he takes out the rope. Aziritse amarete ye. He ties the briefcase, Aziritse ikirenge cye. then his leg, Undi aziritse ku gitanda. another one on the bed, Hanyuma araryamye. and then he sleeps. Hagera mu kanya After some time, akunamuka. he wakes up. Asanga undi arasinziriye. He finds the other one is sleeping. Noneho Now, undi agera igihe cyo kuja muri toilette ibyo ari byose hari abatihangana ijoro ryose. another one wanted to go to the toilet because some people do not know how to spend the whole night without going to the toilet.
umuhungu arabadutse. The young man has woken up. Umugabo yaramugurukiyeho awaziritse The man and his bound ran over him. ngo shango narayaruhiye ntuyakoraho. Narayaruhiye ntuyakoraho. You are not going to touch my money. I have paid for it. Undi aramubwira ati ngiye kuri toilette. So he says, I'm going to the toilet. Ngo amayeri toilette yahe. Sa amafaranga yanjye ukurikiye. And he tells him, you are lying to me that you are going to which toilet? You are following after my money. Ubwo ikidorerwamo kiryamye hariya ku muryango kugikuraho ni scenario. Then the mirror is on the door. To remove it is a big scenario. Ati umugabo The man yarakuze was old aziritse. and he was bound. Yamfashe mu ijosi nanirwa kwinyagambura. He had bound himself even on the neck. Undi aramurira ati mbabarira wo kabyarawe ndapfuye ndashaka kwihagarika. Undi watoke genda ariko ntunkorere ku mafaranga. He's holding the other one by the neck and almost killing him. He's telling me, I'm dying. Let me go to the toilet. He said, go, but don't touch my money. Yatubwiye ngo histoire ni vrai. He told us that that's a true story. Mu gitondo In the morning, umugabo amujyanye muri restaurant muhaye icyayi ngo wihangane ngo simbizera ariko inywera icyayi ntiyigeze asinzira ijoro ryose. he took him to the hotel, told him, you take tea, but forgive me. I don't trust people. He never slept the whole night. Urukundo rw'amafaranga. The love of money. Mbabaze rero. Let me ask you. Urara udasinziriye yiziritseho marete arakize. The one who doesn't sleep the whole night and is tied the money on his leg, is he rich? Uwarakize. Is that person rich? Wa musoro udafite amafaranga we yari ifite ibitotsi. The young man without money has sleep. Gukira ukagira amafaranga utarakize igisebe nibwo butindi bubaho bwa mbere ku isi. To become rich and you have not been healed of that wound, that's the greatest poverty in the whole world. Gukunda amafaranga. To love money. Timotheo wa mbere 6:10. 1 Timothy 6:10. Bibiri iravuga ngo kuko gukunda impiya ngo ari umuzi w'ibibi byose. Ngo hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba. Bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi. For the love of money is the root of all evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Kugira ngo umuntu akire icyo gisebe To be able to be healed of this wound ni ugukunda Imana. is to love God. Ku murongo wa 11 Verse 11. ngo ariko weho umuntu w'Imana ngo ujye uhunga ibyo ahubwo ukurikize gukiranuka kubaha Imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Mariko 12:30 ngo ukundishe Imana yawe ubwenge bwawe umutima wawe umubiri wawe roho yawe byose ubikundisha Imana yawe. Mark 12:30, that love God with all your heart, with all your mind, with all your body, everything. Love God with everything. Urukundo rw'Imana. The love of God. Iyo wakunze Imana When you love God ukagira amafaranga and you have money, uba uri umukire. you are rich. Gukunda Imana To love God n'amafaranga akaza and money comes, ubukiza. you are rich. Gukunda amafaranga To love money ufite ibisebe and you have wounds, uba uri umutindi wo kubabarira. you are poor. Indi solution abantu bakoresha y'ubumuntu Another solution people use ni ukuba imbata z'amafaranga. is to become slaves of money. Gukorera amafaranga. To work for money. Amafaranga akagukoresha. Money makes you a servant. Amafaranga Money ni umukoresha mubi. is a bad master. Ariko ku bana b'Imana But for children of God ababohotse who are delivered, bo them, ni abatware b'amafaranga. they are masters of money. Kuko ntibashobora kuba imbata z'amafaranga kuko deja ni imbata z'Imana. They cannot be slaves of money because they are already slaves of God. Ahubwo Otherwise, bategeka amafaranga. they order money. Bakoresha amafaranga kubw'ubwami bw'Imana. They use money for the kingdom's sake. Ntibatinya kuyarekura iyo ari gukorera Imana. They don't fear to release money when it is working for God. Bazi ko They know barimo bakorera Imana. they are working for God. Matayo 6:24. Matthew 6:24. Bibiliya The Bible. iravuga ngo ntawe ukeza abami babiri kuko yakwanga umwe agakunda undi cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi ntimubasha gukorera Imana ngo mukorere n'ubutunzi.
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. abantu b'iyisi People of this world, bibikira ubutunzi bwabo mu isi, they store up their treasures on earth. bakabika mu bikonte biri bloke, They store in counts that are blocked. amafaranga akagerekerana, Then money continues to rise kuko niyo security yabo. because that is their security. Iyo bayafite bazi ko bafite ikonti itanyeganyega, aho yumva atuje. When they have an account that is strong, they feel that they are calm. Iyo niyo solution temporaire. That's a temporary solution. Amafaranga Money ni ibipapuro, are papers. araguruka. It flies. Amafaranga Money, amera amababa. it grows wings. Iyo wayabitse menshi aguruka ari menshi. When you keep so much, you store so much of it, it flies as much. Abwo ndimo ndwanya principe ya saving. I am not fighting the principle of saving. Ndababwira aho saving iba I'm going to tell you where the saving is mu bwami bw'Imana. in the kingdom of God. Bibiri iravuga ngo The Bible says, abo ngabo bakira icyo gisebe bakoresha solution spirituelle, bo babikira ubutunzi bwabo mu ijuru. those ones who have healed of that wound and they use a solution that is spiritual, they store their treasures in heaven. Bayinvestisa mu bwami bw'Imana. They invest in the kingdom of God. Iyo ufashije abantu, When you help people, iyo ukoze imishinga ifasha abantu, when you do projects that help iyo people, wubakiye Imana, when you build for God, niho uba urimo saving amafaranga yawe mu bwami bw'Imana. that's where you're saving your money in the kingdom of God. Matayo 6:19 Matthew 6:19 kugeza kuri 20. up to 20. Ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Do not lay up your treasures on earth, where more than rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up your treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy and where thieves do not break in and steal. Indi solution y'Imana ibaho, igisubizo nyamuntu, Another human solution nukugura abantu. is to buy people's favor through money. Ukagira ngo abantu bose, abakobwa bose baba bawe kuko ufite ifaranga, abagore bose n'abawe, abagabo bose n'abawe kuko ufite ifaranga. Umuntu wese ugize ngo akwanga ukamugura ifaranga, aba bantu batanga amafaranga kugura igikundiro cy'abantu. People like this use money to buy favor from people. They buy all the girls, they buy all the women, they buy all the men. You use your money to buy favor from people. Ugasanga umuntu arinjiye You find somebody has entered. ngo abaraha mwese ndabagurira murye munywe. All of you who are here, I buy for you, eat and Icyo drink. ashaka ni iki? What does he want? Bamukomera amashyi ngo ni hatari. So that they clap to him and say he's Hanyuma great. yumva igisebe cya complexe kirakize muri we. And then he feels that the wound of the complex is healed in him. Hari abandi Others, afata abamotari nk'ijana bati mwe mugende munkurikira inyuma muririmba, ndaguha 50. he gets all the people who ride motorcycles to follow after him singing. I'm going to give you 50. Barya babikoreshwa n'ibisebe Those ones are doing it because of kugira wounds, ngo bemerwe na society. so that society can accept them. Faveri ntigurwa, itangwa n'Imana. You cannot buy favor, it is given Iyo by God. amafaranga yashize barakwanga urunuka. When money goes, they are going to hate you so much. Nushaka abantu ko bagukundira amafaranga umunsi yashize, bazakwanga urwango rusumba ibyo bagukunda. If you want people to love you because of money, when the money is going, they are going to hate you with a great hatred that is greater than the love they had for you. Abantu bakize ariko bagasigarana igisebe cy'ubukene, uko niko babigenza. Yumva ikibazo cyose yagikemuza amafaranga. Uri arakwanga, aranya nzamuha amafaranga. Urebe nzamuha amafaranga. Ukiri gutanga amafaranga kugira ngo bagukunde. Umunsi yashize bizagenda gute? People who become rich, but they never were healed of that wound, think that every problem they can solve it with money. That one hates me, I'm going to buy him with money. How will you buy everybody with money? Ariko icyo gisebe umuntu agikizwa n'iki? How do you heal that wound? Iyo akoresha amafaranga ye ku mpamvu igaragara. When you use your money for a noble purpose, Kuvuga ngo ndubakira abapfakazi imidugudu, that I am going to build for widows, an abadafite estate. aho baba bazahaba, Those who have nowhere to stay, abana batiga, children who don't go to school. ndafatamwe abana 10, I am going to take 10 of them and give them kugeza school fees barangije university. until they finish university. Tuba ushaka You don't want icyubahiro,
honor. uba ushaka kugira ngo abandi bantu bahabwe agaciro, You want other people to be given their ariko value. iyo ubishaka ngo abantu bagushime, But when you want people to uba glorify you, ukiri umukene mu mutima n'ubwo uri umukire mu mubiri. you are still poor in the heart even though physically you are rich. Solution y'imene yindi abantu bakora, Another human solution. twabivuze gushakisha trust cyangwa icyizere cy'abantu, They try to gain barakibura. people's trust. Ariko solution y'ubumana But the spiritual ni solution, ugushira ibyiringiro byacu mu Mana. putting our trust in the Lord. Ntitwizere abantu, Let's not trust. ntitwiringire abantu, Let's not trust in people. tukiringira Imana yo. Let us trust Iringira God. Imana waba uri umukire waba uri umukene. Trust God whether you are rich or poor. Tuziringize abantu amafaranga yawe Do not trust people with your money cyangwa se kuganya confiance yawe. or to try to get people's confidence No, through no. money. No. Ganya confiance y'Imana, Win the confidence of God. ibindi bizikora. Other things are going to work. Abantu bafite amafaranga nanone batarakiza ibisebe People who have money and they were not healed of this, bagerageza kubikora they try to do it. biyinjiza mu buzima bwo guheheta. They take refuge in debauchery life. Ubwo harimo ubusambanyi, There is immoral activities involving sex, ubusinzi, alcoholism, ibiryo byinshi, taking too much food, urumogi n'ibiyobyabwenge. drugs. Usanga ariho amafaranga yabo bayashiramo. That's where they put all their money. Ko niko bimeze. That's how it is. Aha, nari kubaha ingero nyinshi ariko twigeze kuziganiraho. I could have given you a lot of examples, but we talked about some of them. Abantu bagiye ba muri za loteri babona amamiliyoni ariko bose bagapfa ari imbwa ntacyo bafite. People who went and won lotteries and they got a lot of money, but they die like dogs without anything. Bagasanga baguye ku muhanda yishwe n'urumogi n'inzoga. They find that he fell on the street. He was killed by drugs and alcohol. Kandi icyumweru gishize yari yaganyije miliyoni 18. And the last week they had Z'amadolari. won $18 million. Ugasanga yiciwe n'imodoka ku muhanda kubera ubusinzi bwinshi. You find that they were killed by a vehicle on the road because of too much Iyo abantu marketing. bafite amafaranga When people have money, nicyo gihe urukundo rwo mu rugo rusenyuka. that's where the love in the home is broken. Usanga abantu baratangiye ubuzima ari abakene ariko bakire bagatandukana. You find people who started life when they were poor and they were loving one another, but money comes, they separate. Mu by'ukuri ntibakize, Actually, they were never, basigaranye igisebe mu mutima. they never became rich. They remained with a wound in the heart. Ugasanga umugabo You find a man, wakize when he becomes rich, atakita ku mugore we basonzanye, he doesn't care for the wife that they went hungry nubwo together. atakwita no ku mugore we basi, Even though he doesn't take care of his wife. arebe n'abana babyara. Maybe he looks after the Ugasanga children. arimo aragurira amahabara amazu, imwe Gikondo, indi Kibungo, indi Butare, indi Bujumbura, umugore wakodesha n'abana. You find he's buying for prostitutes houses in Bujumbura, in Gikondo, in other places, and the wife is staying in a rented house. La vie de débauche, Life of debauchery. vivre dans la débauche. They refuge themselves in the life of debauchery. Baba mu buzima bw'ubuhehesi buteye ubwoba They are always in that excessive life kubera amafaranga. because of money. Birya bibakora niki? What are they doing? Ni igisebe cyo mu mutwe. It's the wound in the heart. Mfite amafaranga, I have money. ewa ntacyo ntageraho. There's nothing I can't do. C'est faux. Hari aho utagera, There's somewhere you can't get. ntiwagera ku mutima w'Imana. You can't get to the heart of God. Amafaranga Money. kuyatunga udafite ubutunzi bwo mu mutima uba uri umutindi wo kubabarirwa. To have it and you don't have the wealth of the heart, you are a poor person that should be given Ariko mercy. abantu bakize iki gisebe But the people who have been healed of this wound, usanga baratanze imibiri yabo they muri dedicate their Kristo. body. Kamere yabo barayikrusifiye, barayibambye n'irari n'iruba ryabyo. They crucify their flesh with its passions and desires. Igihe cyose bari mu Mana Every time they are in God. mukibaza kuki uriya mukire asenga, And you wonder, why does that rich person go kuki to uyu pray? mukire apfukama akazamurira Imana. Why does that Amaboko. rich person Ntacyo kneel down? bimubwiye biriya bintu. Let me tell you, that money says nothing to them. Ubukire n'ubugire ntibuzagukange. Ubukire ntacyo buvuze udafite Imana. Riches don't worry you. You should not worry you. There's nothing that riches can do if you don't have God. Umukire uzi Imana A rich man who knows God ni uwatanze umubiri we wose ku Mana, is the one who gave his entire body to God. akazamura amaboko y'imbere He y'Imana, lifts his hands before God. agapfukama imbere y'Imana, He kneels before God. akagira iminsi 3 atarya He has 3 days without kandi eating. firigo yuzuyemo ibiryo, And the food is full of food. akagira iminsi arara muri salo
He sleeps in the sitting room. afite ibitanda birimo na za jacuzzi aho ngaho. And he has good beds and a jacuzzi ibyo there. si ntacyo bimubwiye, The things of the world don't tell him anything. arabifite He has them, ariko yamaze gutanga umubiri we muri but Yesu. he has given his body to Jesus. uwo muntu ni muzima. That person is alive. ibyo ni byo Imana imishaka ngo tube byo. That is what God wants us to become. ntidukangwe n'ibintu, Let us not be amazed by things. dutinye Imana, Let us fear God. duhindishwe umushyitsi n'Imana. Let us shake before God. mwahaye iyo Mana amashyi bene data ku Can you bikwiye. clap to that God? Hey, brethren? hallelujah. aba bantu nanone bafite ibisebe byo mu mutima nubwo bakize bagendana insécurité financière muri bo, bagendana insécurité ni iki? umutekano muke, ubwoba bwo kubura amafaranga kandi bayafite, akumva tu ejo bavuga ngo ibintu bya kamyo yanjye yaguye, ikamyo iragenda n'umutima ukayijya inyuma, yumva igeze i Mombasa agasinzira, bamubwira ngo yikoreye ibintu, igahera i Dar es Salaam igaca i Dodoma n'umutima uri hejuru, Mana yanjye nigwa noneho ndajya he igihe cyose. Nawe udafite ikamyo urarya ugasinzira, doke yewe nisazira bizi kugira amahoro kuko irakurya n'umubu urakurya ntiwinyagambure, ariko umubu uzabakire ntibasinzire, barara barwana nawe. umubu nawe urabizi ati nimushaka kurya murya abakene nibo bisinziriye bagira amahoro, cyangwa babandi bamaze kugira umutuzo mu Mana. ariko iyo udafite umutuzo mu Mana, n'inyoni ntitambira iwawe, nta n'igikona cyicara ku mabati y'inzu yawe, ikintu cyose muvema zose urazumva kuko umutima wawe nturi amahoro. Insécurité, uhora igihe cyose wikanga ko ibintu byawe byahombye. namwe niba mubifite hano ni insécurité, n'ibisebe, tuza kamyo igende nigwigwe nizuke nibizuka nyine kuko nta kibandi itazuka. gira amahoro, ufite Yesu ibindi byose ni ubusa. People who have this wound experience financial insecurity. Wherever their wealth is, that's where their heart is. If they have a lorry, it has gone on a journey, their heart follows it. They cannot be able to sleep. Even mosquitoes, even flies, they know that they are not at peace. They are not at ease at any given time. But the poor, they have nothing and they sleep. They sleep very well. So you have security in Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Solution spirituelle. Spiritual solution. Twabivuze. We have said it. Ako wungutse kose ukanyurwamo. Whatever you gain, you are satisfied. Igihe cyose. Every time. Iyo wungutse n'akajerekani k'amazi urashima. When you gain even a jerrycan of water, you are thankful. Bitunguka ugashima. Even if you don't get something, you Mu praise bitubaho God. byose dushime. In all things we praise God. Gahora bashima. They are always praising Iyo God. bariye barashima. When they eat, they Iyo praise. batariye barashima. When they have not eaten, they praise. Bwoko bw'Imana People of God, tunyurwe. let us be satisfied. Birefije nanone abangaba muri mu bwirasi bwinshi, They also take refuge in pride. mu bwibone burenze, They swell their heads no mu bugugu. and they become stingy. Pride, Pride. swell head. Swell head. Aba bantu ni bande? Ni abantu batava kwizima babibone kandi b'abanyamafuti. Akaba ari mu mafuta ariko akavuga ngo mfite rezo. Mukabona mwesara ariko ntava kwizima kuko afite ifaranga. Akababwira ngo mwewe turambukira aha tugere hari igishago mucishe mu kamyo yanjye. Ikamyo igacamo ikazapfirayo, n'abantu batagibwa inama kubera ifaranga. Abo ni abantu bagoye. Ikindi they are stingy people. Ni abantu shishe batarekura. Nibarekura n'abantu ntashobora kuguha n'akaga. Haragenda mwasanga umuntu ari hariya yagize ikibazo akeneye amafaranga 200 nawe akajya mu bandi nta wamuguriza vraiment kandi ubwo afite ibihumbi 200 mu mufuka, ukabona umuntu w'umukene gusa wari ufite aka taxa yakuyemo yaramuhaye. Yo Imana igumugisha cyane ukuri, uyu muntu tumufasha aryamanye 200. Abo n'abatindi. These people are proud. You can never advise them. They will never ever take a person's advice. And these people are very big-headed and they are very stingy. Their decisions, you can never challenge them. And even when they have a lot of money, they can never give somebody who is needy. They are always telling others to give. Ariko But babandi babohoka iki gisebe those who have been delivered of this wound, ni abantu bafite karakteri yo guca bugufi kandi batanga. they have a character of humility and they are givers.
n'abantu batanga. There are people who give. Amen. Amen. Abantu bafite amafaranga ariko bafite igisebe cyo mu mutima cy'ubukene. People with money and they have this wound of poverty. N'abantu bakoresha igitugu cyinshi kubwo amafaranga yabo. They use much authority and power because of money. Asanga umugabo mukuru uri yareba umukene, haguruka cyariya ingira hariya. Donc ndibazi no kureba ko uwo muntu angana na se, kuko gusa Kenya n'akana ka 25 arimo arabwira umugabo wa 50 60 ushobora kumubyara 60 di haguruka vaho mvuge kabiri wagiye. Ubwo arimo arabwira umuntu uko afite ifaranga. You find he's a young man of 25 years. He found an old man of 60 years who is old enough to become his father. And he's telling him, rise up, get out, go there. Just because he has money. Akoresha autorite nyinshi. Using a lot of authority. Ntibazi kuvuga neza. They don't know how to speak well. Ntibazi kubana n'abantu neza. They don't know how to stay with people Bavuga well. igihe cyose bakankamira abantu nk'aho ari abana babo. All times they speak to people like as if they are their children. Ntimuzakoreshwe n'amafaranga. Never be used by money that way. Uzayagire ariko ukomeze uri wowe. You have it, but continue to be humble. Mwibuke Remember that. hari ibintu bimwe bigaragaza umuntu uwo ari we. There are some things that make somebody be known who they are. Ikintu cya mbere The first thing ni ifaranga. is money. Ntituziranye uku ntibazababeshye. Let them not lie to you. We don't know one another. Uwabasukamwo miliyoni ejo twamenyana. Ubu ntituziranye. If somebody comes and gives each one of you a million, we will know one another. Now we don't know one another. Ubu Now, twese turi mu gatebo kamwe k'abantu baba classe moyenne cyangwa classe sous moyenne, nuko twibereyeho turi bazi. Ariko hano uyu munsi twese twabyuka twabaye buri muntu afite 10 million kuri konte ejo niho twamenya abantu. Ubu ntituziranye. Ifaranga zigaragaza umuntu uwo ari we. right now, we are all the same because we are in the same basket of people who are in the lower class and the middle class. But if somebody comes and gives you money, you will know your true character because money will bring out your true Ikindi cya character. kabiri kigaragaza karakteri y'umuntu ni position, umwanya. Another thing that manifests the character of somebody is a position. Uyu munsi bakugize chef wacu hano. Today, if they make you our boss here, Hari bamwe basezera itorero some of people would run away from the church kuko nabo barabizi. because they also know. Hari n'abandi mpagaze hari abatari bamwe barabizi ntitwari banamo. Donc position ni uburozi. A position is poison. Iyo umuntu yicaye kuri iriya ntebe ya authority, When somebody is sitting on the position of authority, tuhamagaza abantu akanwa bahamagaza intoki. you don't call people with the mouth, you call them with your finger. Position. 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 Ikoresha urutoki ndikoresha akanwa. It uses the finger, not the mouth. Wowe mvuge wageze iriya. Umwuka we nusohokera ubusa. Position. Puruko umwuka usohoka ni umuntu abakomeye. Ifaranga na position n'uburozi. Money and position is poison. Ibisebe. For people who are still wounded. Ariko abantu babohotse. But people who are delivered, n'abantu banezezwa n'icyo bafite cyose. they learn to be content in whatever state bameze neza bameze nabi. they are bound and they suffer need. Icyanyuma ndangiza. The last one as I finish. Abantu bafite amafaranga People who have money ariko batarakira and igisebe. they have not healed this wound. Bashakisha iminezero yabo n'ibyishimo mu bifatika. Trying to find happiness and joy in material things. Bahora mu mafeta adashira. They are always in feasts. Bambara imyambaro ihenze. They are always wearing expensive clothes. Ububi bukanga bukaba bubi. Bambara imyenda ihenze. They wear expensive clothes. Icyakora ntirema ishusho. But those clothes that are expensive don't give them a good. Bambara mamarigarita. They wear jewels. Abantu bakomeye baba bafite ibizu binini n'imodoka binini. They have big houses and big cars. Ifaranga. Money. Wa mugore wambara neza atamu. Look at the woman who wears very well has passed. Ariko none koko arambara neza ariko none biriya bitugu bye mana yanjye wabigorora ukuntu bagasanga imyenda iri mu bitugu byagarara nk'uwikoreye tone. Donc toujours umuntu ni mwiza ariko ibitugu mana we imyenda irahenze ariko wabicishamo inyundo buhoro ngo abigorore. Uko niko abantu bavuga hanze. People out here are saying that person is wearing expensive clothes. But look at their shoulders, look at their body. If only you could take a hammer and put their body in shape. Aba bantu barakomeye cyane. These people are awesome.
mu mubwiriza 10 ku murongo wa 19 Ecclesiastes 10:19. dore uko babigenza aba bantu. That is what they do. Bibiliya iravuga ngo umubwiriza 10 ku murongo wa 19 Ecclesiastes 10:19. dore ubuzima bibera. Ibirori bigirirwa gusetsa kandi vino inezeza ubugingo kandi feza niyisubiza ibintu byose. Ko niko babyumva. A feast is made for laughter and wine makes merry, but money answers everything. That's how they feel things. Bava mu anniversaire bakajya mu anniversaire. They come from anniversaries, they go to other anniversaries. Month anniversary. Baba bashakisha ukuntu bakora gusa udufete. They are always looking for a reason to have a feast, buzuza imitima yabo mu ibyo babuze. so that they can fill their heart with what they need. Sometimes they come and ask you, when will your anniversary be? You just tell us, we are going to take charge of it. They are going to fill their hearts with joy. If there are people who are tired in this world, there are people who are rich, but they never were healed of this wound. But the children of God, their peace, their happiness, their joy is in the Lord. Is not in money, is not in material things. These people, when they have money, they use it to celebrate the wonders of God. They celebrate the things God has done. They do feasts that have a reason, so that the children of God can celebrate, so that they can celebrate the miracles of God. Habakkuk 3:17 up to 19. Amen. Amen. Habakkuk 3:17 up to 19. Look at how the child of God thinks. Look at the thoughts of the children of God. They say, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields of the yield no food, though the flock may, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and he will make me walk on the high hills. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. If you have, if you don't have, a person who is wounded, a person who wants to be healed of wounds, they vow to rejoice in the Lord. Even though the trees may not blossom, nor the fruits of the olive vine, though the labor of olives may fail, and the fields yield no fruit, there is nothing that will stop them. They will always rejoice in God. Be given that joy. May God. Amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. Amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. Amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. amakuba naho yaba menshi ate, reka kwiheba, Imana irayategeka. urihebye ukutse umutima, nta byiringiro by'ejo ugifite, ugeze aho wibaza niba Imana ikuzi, urababaye nshuti, ugoswe n'umwijima, urihebye ukutse umutima, nta byiringiro by'ejo ugifite, ugeze aho wibaza niba Imana ikuzi, urababaye
ntusige ntuye